স্টার্ট করো। আজকে তোমরা জানো সবাই যে WBCS প্রিলিমিনারির 2024 এর এক্সাম ছিল। তো আশা করি তোমাদের সকলের ভালো হয়েছে। আচ্ছা, যদি কোয়েশ্চেন পেপারে দেখি তাহলে ইংলিশ কোয়েশ্চেন কিছুটা মডারেট ছিল, কিছু ইজি ছিল। তো তোমাদের যারা পড়ে যথেষ্ট ভালো করে পড়ে ইংলিশটা তোমরা অ্যান্সার করেছো তাদের কাছে এই কোয়েশ্চেন পেপার খুব একটা শক্ত লাগবে না, কিন্তু যারা ফ্রি ক্লাস বা কিছু কিছু টেস্ট প্র্যাকটিস করে তোমরা অ্যান্সার করেছো তাদের কাছে সত্যি এটা খুবই হার্ড হবে। তো আজকে আমরা সেই কোয়েশ্চেন নিয়ে চলে এসেছি। কিছু কোয়েশ্চেন আমরা মানে সবকটা কোয়েশ্চেনই আমরা আলোচনা করব WBCS প্রিলিমিনারি 2024। ওকে, চলো স্টার্ট। From the given options, choose the word or phrase nearest in meaning to the proverb, curiosity killed the cat. Curiosity killed the cat. What is the meaning of it? The meaning of this proverb is, if people are curious beyond a point, they may invite trouble. মানে কি, যদি মানুষ বেশি কোনো কিছুতে কিউরিয়াস হয়ে যায় তাহলে তারা they may invite trouble. Okay. So the second question. Supply the missing word in the sentence by choosing the right one from the following options. There is a book shop close dash. What will be the correct answer? By. There is a bookshop close by. What is the meaning of it? The meaning of this sentence is the bookshop is located nearby. Okay. Now moving to the third question. Fill in the blank with suitable conjunction. I will call you later dash. I am done with my chores. মানে কি, I will call you later once. Okay. Once I am done with my chores. Okay. Now moving to the fourth question. From the given options, choose the word or phrase nearest in the meaning to the proverb. Politeness costs little but yields much. So what will be the correct answer? Correct answer will be B. Politeness is a virtue that pays in long term. মানে politeness একটা, তুমি politeness দিয়ে লং টার্মে তুমি সেটার রেজাল্ট পাবে। ঠিক আছে, কোনো কাউকে রেসপেক্ট করলে, কাউকে তার সম্মান দিলে, তুমি কি তোমার পোলাইটনেস যদি কারোর তোমার বিহেভিয়ারে থাকে তো তুমি লং টার্মে লং রানে সেটা তুমি তার রেজাল্ট পাবে। ওকে। Number 5. Choose the correct meaning of the word from the alternative given under play. What will be the correct answer? The correct answer will be D. Represent something as being less important than it really is. মানে কোনো কিছুকে, কোনো একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিসকে এমন লেস ইম্পর্টেন্ট ভাবে তুমি দেখাচ্ছ, সেটাকেই বলা হয় আন্ডার প্লে। ওকে। Number 6. From the given options, choose the word or phrase nearest meaning to the proverb. The early bird catches the worm. What is the meaning of the early bird catches the worm? The exact meaning of this proverb is, যদি কোনো পার্সন আর্লিয়েস্ট অপরচুনিটি যদি তারা গ্রহণ করে তবে তারা অ্যাডভান্টেজ পায়। তাহলে কোন অপশনটা হবে? অপশন হবে ডি। দ্য পার্সন হু টেকস দ্য আর্লিয়েস্ট অপরচুনিটি টু ডু সামথিং উইল গেইন অ্যাডভান্টেজ ওভার আদার্স। ওকে। সো তুমি যদি আগে কোনো কিছুর অপরচুনিটিটা আগে নাও তাহলে অবভিয়াসলি তুমি অন্যদের থেকে অ্যাডভান্টেজ আগে পাবে, তাই না? সো এটার মানে হচ্ছে এটা। Moving to the 7th question. Choose the correct meaning of the word from alternative given. Affliction. What is the meaning of affliction? A state of pain, distress or grief of it. Okay. Option B. Now moving to the 8th question. Which of the option, the question is,
Which of the options? Please show the question. Which of the options gives the right meaning of the following sentence? He bit off more than he could chew. What will be the correct answer? He bit off more than he could chew. মানে কি সে সে এমনই সে এমনই কাজ নিয়েছে যেটা ও হ্যান্ডেলই করতে পারবে না, মানে এমন বেশি কাজ নিয়ে ফেলেছে। তো কোনটা হবে রাইট অপশন? হি টুক আপ মোর ওয়ার্ক দ্যান হি কুড হ্যান্ডেল, মানে কি তার হয়তো সে পারবে না এতটা কাজ করতে, কিন্তু এমনই বেশি বেশি কাজ নিয়ে ফেলেছে যে সে হ্যান্ডেলই করতে পারছে না। ওকে, নাও মুভিং টু দ্য 9 number question. Give one word substitution or meaning of the underlined word. Okay, the whole idea is quite preposterous. Preposterous means ridiculous. Okay, so কোনটা হবে? Unbelievable or unreasonable হবে। Okay, so option number D. Okay, now moving to the 10th question. A collection of poems or other literary works is known as, তোমরা সবাই জানো, anthology. Okay, a collection of poems or other literary works is known as anthology. Okay, moving to the 11th question. Choose from the following options the appropriate passive form of the sentence. So we can see here narration change. Okay, Napoleon made the impossible possible. What will be the correct answer? Option B. The impossible was made possible by Napoleon. Okay, now moving to the 12th question. Choose the correct meaning of the word from the alternatives given. Memorabilia refers to memories of objects collected because of their links with people or events. Okay, now number 13. The phrase round the corner is used to indicate something that is near. Okay, near. The correct answer will be option A. Number 14. Fill in the blank with suitable conjunction. I want to go to the park dash. Weather is bad. Although. Okay, although will be the correct answer. Okay, I want to go to the park although weather is bad. Number 15. Fill in the modal auxiliaries as required. I dash swim. Now see, we can see here the ability. Okay, so what will be the correct answer? Can. I can swim. Can shows the ability of someone. Okay, number 16. Give one word substitution or meaning of the underlined word. A humongous building was destroyed by the earthquake. Okay, firstly you have to know the meaning of the humongous. Okay, so humongous meaning enormous. Okay, enormous means extremely large and huge. Okay, so option D will be the correct answer. Choose the idiom that can be used to express the idea contained in the following sentence. The candidate is sitting late into the night to prepare for the examination. Okay, so option number D will be the correct answer. Burn the midnight oil. Okay, burn the midnight oil, meaning, okay, when someone is sitting late into the night for preparing some for the examination. Okay,
So number 18. Give one word substitution or meaning of the underlined word. He loved wearing outlandish clothes. Meaning weird or offbeat. The option number C will be the correct answer. Okay. Now 19 question is fill in the model auxiliaries as required. Dash you be more careful in the future. Request. Okay. Put a model auxiliaries that you can request. Okay, so could will be the correct answer. Could you be more careful in the future? Okay. Number 20. All the members are requested to dash to the rules of the association. Okay. Choose the right word to fill the blank. Option number A will be the right answer. Abide. Abide means accept. Okay. Accept something or accept something. Okay. Or to tolerate something. Number 21. Choose the correct word to fill in the gap of in the following sentence. Her book is a dash to her teacher. Compliment. COMPLIMENT will be the correct answer. Question number 22. Fill in the blank with suitable conjunction. They are going on a vacation. Dash. They haven't decided the destination. Okay. So, though will be the correct answer. They are going on a vacation, though they haven't decided the destination. Okay. Now, 23. Number question is, an undertaker is one who makes arrangements for funerals. Okay. Number 24. Give one word substitution or meaning of the underlined word. A game is afoot. New case or investigation will be the correct answer. Number 25. Choose the right word to fill in the blank in the following sentence. Children should not forget their dash duty towards parents. So, what will be the correct answer? Filial. Okay. So, option number B will be the correct answer.